कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णतुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय पतिश्लोके पत्यक्षरे नानात्तकय वेद पुराण काय ब्रह्मस प्रभुर्मित्रं प्रियवस मुदन्ति प्रभुस्तिव्रत् भागवतं पुनः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितवतरम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजे महे भागवत स्वरूपम्। Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 30, 31, text number 1. Śrī-śuka uvāca atha tatrāgamad brahmā bhavānyā sa samam mahendra-pramukhā devā munayaḥ sa-prajeśvarāḥ. Śrī-śuka uvāca atha tatrāgamad brahmā bhavānyā sa samam mahendra-pramukhā devā munayaḥ sa-prajeśvarāḥ. Śrī-śuka uvāca atha tatrāgamad brahmā bhavānyā sa samam mahendra-pramukhā devā munayaḥ sa-prajeśvarāḥ. Śrī-śuka uvāca what to what meaning? Śrī-śuka uvāca, Śukadeva Gosvāmī said, atha, then, tatra, there, āgamat, came, Brahma, Lord Brahmā, Bhavānyā, his consort Bhavānī, cha, and samam, along with bhavaḥ, Lord Śiva, mahā-indra-pramukhāḥ, led by Lord Indra, devāḥ, the demigods, munayaḥ, the sages, sa, with prajā-īśvarāḥ, the progenitor of the universe population,
Translation and purport by the disciple of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. Śukadeva Gosvāmī said, then Lord Brahmā arrived at Pravasa along with Lord Śiva and his consort, the sages, the prajapatis, and all the demigods headed by Indra. Text 2 and 3. The forefather, Siddhas, Gandharvas, Vidyadharas, and great serpents also came along with the Charanas, Yakshas, Rakshasas, Kinnaras, Apsaras, and relatives of Garuda, greatly eager to witness the departure of the Supreme Person of Godhead as they were coming. All these personalities variously chanted and glorified the birth and activities of Lord Shri Krsna. O King, crowding the sky with their many airplanes, they showered down flowers with great devotion. Seeing before him Brahma, the grandfather of the universe, along with the other demigods who are all his personal and powerful expansions, the Almighty Lord closed his lotus eyes, fixing his mind within himself, the Supreme Person of Godhead. Purport, according to Śrīla Gosvāmī, Lord Krishna had previously answered the prayers of Lord Brahmā and the other demigods who had requested the Lord to descend within this universe for the protection of his servant, the demigods. Now the demigods arrived before the Lord, each one desiring to take the Lord to his own planet. To avoid these innumerable social obligations, the Lord closed his eyes as if absorbed in samadhi. Śrīla Gosvāmī adds that Lord Krishna closed his eyes to instruct the yogis how to live the mortal world without attachment to one's mystic opulence. All the demigods, including Brahma, are mystic expression of Lord Krishna, and yet the Lord closed his eyes to emphasize that one should fix one's mind on the Supreme Person of Godhead when departing from this world. So this is after explaining 30th chapter, that the disappearance of Yodus. In the chapter, explain about how Krishna disappeared from this mortal world. சென்ற அத்தியாயத்தில் யது வம்சத்தின் மறைவை பற்றி விளக்கப்பட்டது. இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த ஜட உலகத்தை விட்டு எப்படி மறைந்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. Yes, I'll be happy. Yes. Tamil man. சென்ற அத்தியாயத்தில் continue with English if no issues. Yes Prabhuji. So in previous chapter it mentioned that these Yodus all came to Krishna, actually brought all them to the Pravasa. So in Krishna Sandarbha, Jiva Gosvāmī analyzed this matter very elaborately. He was saying that யதுக்களை கிருஷ்ணர் பிரவாசத்திற்கு அழைத்து வந்தார். கிருஷ்ண சந்தர்ப்பாவில் இதை பற்றி விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. take another mic. ஜீவ சந்தர்ப்பால இதை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த உலகத்தை விட்டு மறைகிறார் அப்படிங்கிறத பத்தி. So he was saying that first thing is that Yodus and Krishna, their bodies eternal. So there is no possibility of the destruction of their body. அவர் சொல்றாரு, யது கிருஷ்ணருடைய பாடி நிலையான பாடி, அதுக்கு எப்பவுமே அழிவு கிடையாது. Even Brahma himself said in the first shloka of Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Shat Chit Ananda Vigraha. Shat is eternal. So as we know that those who
live with Krishna in Dwaraka, they all have eternal body like Krishna. பிரம்ம சமயத்திலையும் கிருஷ்ணர் பிரம்மா சொல்றாரு சத் சித் அப்படின்னு சொல்றாரு. சத்துன்னா நிலையானது. ஸோ துவாரகாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து நிலையான பாடி இருக்கிறதுனால அவங்க யாருக்குமே இறப்பு கிடையாது. But we all know that when Lord come, there are Nitya Siddha also come, and some of the sadhana siddha also join with the pastimes of Lord Krishna. நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணர் வரும்போது நித்திய சித்தர்களும் வந்தாங்க, சாதன சித்தர்களும் அந்த லீலைகளை வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க. So when this sadhana siddha join in the pastime of Lord Krishna, actually their body is not fully spiritual. So what happened? They leave the body. சாதன சித்தர்கள் வந்து அந்த லீலைகளில் கலந்துக்கிட்டப்ப அவங்களுடைய உடம்பு வந்து முழுவதும் ஆன்மீகமானது கிடையாது. அதனால அவங்க வந்து உடம்ப வந்து விட்டுட்டாங்க. That example is given in same Dwaraka pastime in some of the Purana. It said that the kingdom of Dwaraka, there are two parts. One is outer parts and the inner part. So when Krishna disappeared, that inner part, because there are eternal associate, that remains same. But outer part of the Dwaraka, there was a distraction. There is like a flood in the outer part of Dwaraka. சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு துவாரகையில வந்து ரெண்டு பிரிவு இருக்குது. ஒன்று வந்து உட்புற பிரிவு, இன்னொன்று வந்து வெளிப்புற பிரிவு. உள்புற பிரிவு வந்து எப்பவுமே வந்து நிலையா இருந்தது. ஆனா வெளியே இருக்கிறது வந்து அது வந்து அழிவுக்கு உட்பட்டுருச்சு. So in outer part of the Dwaraka, all the relatives of Yodhus staying there. Actually they are not before, because they liked Krishna. So they moved from other place to Dwaraka and they settled in outer part of the Dwaraka. துவாரகாவுடைய வெளிப்பகுதியில வந்து எதுக்குள்ளினுடைய உறவினர்கள் வந்து இருந்தாங்க. அவங்க வந்து வேற இடத்துல தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருந்தாங்க. So when this destruction happened, that there was a full destruction, this flood of the Dwaraka. Actually outer part of Dwaraka is completely inundated with the water. வெள்ளம் வந்தப்ப துவாரகையினுடைய வெளிப்பகுதி வந்து அதுல வந்து மூழ்கிருச்சு. So that explanation we see in the Srimad Bhagavatam. அத வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பார்க்கிறோம். But the inside Dwaraka, that remains same. துவாரகைக்குள்ள இருக்கிற துவாரகா வந்து எப்பவுமே அது சேமா தான் இருக்கும். So that become unmanifest. Then it was previously prakata and it become later aprakata. அது வந்து பிரகட்டாவா இருந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ரகட்டாவா மாறிடுச்சு. Similarly in Vrindavan also it happens same way when Krishna along with all his Brajavasis disappeared. Disappeared means here, because it is said in Padma Purana that one big airplane come and Krishna all board in the airplane and take them to the Vaikuntha. இதே மாதிரி விருந்தாவன நிலையிலையும் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பார்க்குறோம் பெரிய ஏரோப்ளேன் வந்தது, அந்த ஏரோப்ளேன்ல விருந்தாவன வாசிகள்லாம் ஏறி வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. But from the external point of view, everyone think that they all died. ஆனா வெளிப்புறமா பார்க்கறதுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது அப்படின்னு தான் தெரியுது. So that we see that explanation in Padma Purana. It is said that actually the place of Vrindavan was completely empty when all Brajavasis left. பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு விரஜவாசிகள்லாம் வந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடம் வந்து வெற்றிடமா இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And many years nobody was living there. பல வருடங்கள் வந்து அங்க யாருமே வந்து வசிக்கல. But later when Brajana came by the order of Parikshit Maharaj, he started ruling in Braja, but he saw that it's completely forest. What I can do here? பரிசித் மகாராஜனுடைய கட்டளையில வந்து பிரஜனா வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து இருக்கு. He said that you told me to rule the Mathura, Vrindavan, but where is the people? Nobody is here. நீங்க விருந்தாவனம் மதுரால வந்து என்ன வந்து இருக்க சொல்றீங்க, ஆனா அங்க மக்கள் யாருமே இல்லையே. Then what Parikshit did, Parikshit
he went around Vrindavan. Vrindavan means Braj. Braj is not only what we see Vrindavan. Braj include even the what do you call this Agra nearby place also, Gwalior. This also included Braj that time. பிரஜா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இப்ப பாக்குற விருந்தாவனம் மட்டும் கிடையாது. ஆக்ரா, குவாலியர் அந்த இடங்களையும் சேர்ந்துதான் விருந்தாவனம். அந்த இடத்த வந்து பரிசுத்த மகாராஜ் வந்து ஆட்சி பண்ண வந்தாரு. That's why you see that example we see when the demon Dantavakra, when Dantavakra attacked Krishna in Mathura, correct? Actually, he didn't come to Mathura. Exactly, Mathura is a capital, but he was in this Gwalior area. There only he came and attacked Mathura. கிருஷ்ணர் வந்து தண்டவக்கராவை வந்து சண்டை போடுறதுக்கு வந்தாரு. அப்போ வந்து இந்த மதுரால இல்ல, அது குவாலியர் பக்கத்துல இருக்கிற மதுரால நடந்தது. So it was the boundary of Mathura. அது மதுராவினுடைய ஒரு எல்லைன்னு சொல்லலாம். So whatever we see right now, Braj, like 84 miles, it's not the same Braj before. அதனால இப்ப பாக்குற 84 கிலோமீட்டர் தான் விரஜன் சொல்றது வந்து கிடையாது. முத வந்து பெருசா இருந்தது. So similarly in Dwaraka, while Krishna was living, Dwaraka also, because the Dwaraka itself is eternal. துவாரகாவும் ஒரு நிலையானதுதான். So there is no possibility of destruction of the Dwaraka. அதனால அங்கேயும் அழிவு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சாத்தியம் இல்லை. So but there was the appearance of flood in Dwaraka. ஆனா அது ஒரு வெள்ளம் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தோற்றம் வந்து தோணுது. So what happened? This appearance of flood in Dwaraka made that Krishna's prakatilla wind up. அந்த வெள்ளம் வர்றது வந்து எதை நம்மளுக்கு காட்டுதுன்னா கிருஷ்ணருடைய பிரகடலில வந்து முடிவுக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கறத காட்டுது. So but from this we understand that from the previous chapter that Jara who shot arrow, this first thing, that arrow was completely material. It cannot touch Krishna's feet at all because Krishna's feet is whole body is a transcendental. நம்ம போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், ஜரா விட்ட அம்பு வந்து பௌதியமானது, ஆனா கிருஷ்ணருடைய உடம்பு ஆன்மீகமானது. சோ அதனால ஆன்மீகமானத வந்து ஜடப்பொருள் வந்து தொட முடியாது. And also you see, simply by touching the one arrow, how can and that was on the feet, not in the chest, how can a person die? அதுவும் வந்து ஒரு அம்பு வந்து கால்ல வந்து பாயும்போது எப்படி வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து இறக்க முடியும்? அது நெஞ்சில கூட இல்ல. So Jiva Gosvāmī, he analyzed everything and says that actually it is illusion created by Lord. ஜீவ கோஸ்வாமி எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இது வந்து ஒரு அறியாமை பகவானே வந்து உருவாக்குனது அப்படின்னு சொன்னாரு. He said because it is not possible at all for Krishna to disappear like this way. இந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறையிறதுக்கு வந்து சாத்தியமே இல்லை. If we accept that, okay, according to materialist, okay, Krishna also disappeared from the way a materialistic person or conditions will disappear, then there will be a lot of issue will come. இந்த பௌதிகவாதிகள் நினைக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி மறைஞ்சாரு அப்படின்னு நினைச்சா அதுல பல பிரச்சனைகள் வந்து தோன்றும். First point is that we will consider Krishna like us. முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா கிருஷ்ணரையும் நம்மள மாதிரி நினைக்கிறோம். If Krishna also die like us, then why we have to worship Krishna? கிருஷ்ணரும் நம்மள மாதிரி இறந்தார்னா அப்புறம் அவரை ஏன் நம்ம வழிபடணும்? Because he is also under this change of this body. ஏன்னா அவரும் வந்து உடம்ப மாத்திக்கிட்டு இருக்காரு. And also if Krishna also change the body, that means he is also like us. That means he is under the control of birth, death, old age, disease. கிருஷ்ணரும் உடம்ப மாத்தினார்னா அவரும் நம்மள மாதிரி இறப்பு பிறப்பு நோய் முதிர்வுக்கு உட்படுறாரு. So then no one will worship him. யாருமே அவரை வழிபட முடியாது. So then Jiva Gosvāmī is actually Krishna's body is not like this. கிருஷ்ணருடைய உடம்பு இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. And also said that if Krishna's body is not eternal, then why from the beginning itself, beginning of the creation, people started worship. Even Brahma, who is the first
living it in the whole creation, he also started worshipping. இந்த கிருஷ்ணருடைய உடம்பு வந்து ஆன்மீகமானது இல்லை தொடக்கத்துல இருந்தே அப்படின்னா ஏன் வந்து பிரம்மா அவங்கெல்லாம் வந்து தொடக்கத்துல இருந்தே வந்து பகவானை வந்து வழிபடுறாங்க? We see that from the second country Srimad Bhagavatam, when there was no one in the creation, only Brahma was there, and he was meditating on the Lord Krishna. நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பாகவதத்துல பார்க்கலாம். அங்க வந்து அப்போ வந்து யாருமே இல்லை பிரம்மதேவர் படைக்கும் போது அவரும் வந்து பகவான் மேல வந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. So you see, Krishna was actually outside the universe and Brahma was meditating inside the universe. And what happened when Brahma meditated on Krishna and Krishna came? கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே இருந்தாரு, பிரம்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. பிரம்மா தியானம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தாரு. So if Krishna is created or Krishna is one of the creation of Brahmaji, then how can he is in outside? இந்த பிரம்மாவினுடைய ஒரு படைப்பா வந்து பகவான் இருந்தாருன்னா அவர் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே இருக்க முடியும்? So it is proved that actually Krishna is not under the control of any Brahma or any creation. இது வந்து நம்மளுக்கு என்னதை உறுதிப்படுத்துதுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாவினுடைய படைப்போ என்ன எதனுடைய படைப்புமோ இல்லை அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துது. So because he has to appear and he has to disappear, so it is one kind of like a what do you call this, his pastimes. அவர் லீலை நடத்துறதுக்காகத்தான் அவர் வந்து தோன்றணும் அப்புறம் வந்து மறையணும், அதுக்காகத்தான் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவர் பண்றாரு. So Vishwanath was given one analogy on this. He said that actually the appearance and disappearance of Krishna is like a sun. ஜீவ கோஸ்வாமி விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் சொல்றாரு, இந்த பகவானுடைய தோற்றமும் மறைவும் வந்து சூரியன் வந்து தோன்றி மறைகிறத மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு. So now see, sometimes we see the sun, correct? Sun, what we see? Sun is rising. The sun is in middle, meridian, and after some time, what is sun set? Actually, what is happening? Sun is setting. Is there any setting of the sun? நம்ம பார்க்குறோம் சூரியன் வந்து காலையில தோன்றுது, மதியம் நடுவுக்கு வருது, மாலையில வந்து மறையுது. உண்மையிலேயே வந்து சூரியன் வந்து மறையுதா? Actually, there is no setting of the sun, there is no raising of the sun. உண்மையிலேயே சூரியன் வந்து தோன்றுவதும் கிடையாது, உதிக்கிறதும் கிடையாது, மறைகிறதும் கிடையாது. That example we see, suppose if we right now we are in India now, if we say that sun is rising now in India, but if we call someone in America, what he will say? Sun is setting in America. நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து சூரியன் வந்து இப்போ தோன்றுதுன்னு உதிக்குதுன்னு நம்ம வந்து தெரியுது. ஆனா அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சூரியன் வந்து மறையுதுன்னு தெரியுது. Now same person said, no, he will say the sun is setting here. If he said the sun is rising here, then there are two statements then. அங்க இங்க வந்து சூரியன் உதிக்குதுன்னு சொல்றோம், அங்க மறையுதுன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா ரெண்டு நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு வகையானதா இருக்குது. Similarly, if we say that in India sun is setting now, and in the America what is it? Sun is rising now, and if we say that no, sun is setting here, and America says no, there is no sun here, sun is rising here, then will be contradictory. So இங்க வந்து சூரியன் மறையுதுன்னு சொல்றோம், அங்க சூரியன் உதிக்குதுன்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம மாத்தி மாத்தி வாக்கியங்களை சொன்னோம்னா அது எப்படி உண்மையாகும்? So Vishwanath actually it is all covering, it's all maya which is in front of us, because the maya we see the different things, we see different way. நம்ம வந்து நம்ம ஒரு மாயைங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு கவரிங் ஒரு ஒரு மூடல்னால மூடப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வேற வேறையா பார்க்கிறோம். So actually there is no setting, there is no rising of the sun. உண்மையிலேயே வந்து சூரியன் உதிக்கிறதும் இல்ல மறையறதும் இல்ல. Similarly, there is no appearance, so there is no birth, there is no death of Krishna. அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தோற்றமும் கிடையாது மறைவும் கிடையாது. Krishna's pastime always there, Krishna also always there, and but it is all appears and disappears. This is prakata and aprakata. கிருஷ்ணரும் எப்பவுமே இருப்பாரு, அவருடைய லீலைகளும் எப்பவுமே இருக்குதும். இது எல்லாம் வந்து அப்ரகட்டா பிரகட்டாவா தான் இருக்கும். So sometime like when Krishna was in Vrindavan, his
His prakata and aprakata both pastime merge together and it becomes prakata. கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்துல இருந்தப்ப அப்ரகட்டாலையும் பிரகட்டாலையும் ஒன்னாயி பிரகட்டாலையா மாறிச்சு. Yes, but when Krishna come to Mathura, his prakata pastimes merge into aprakata pastimes and it remain as aprakata. மதுரா When Krishna come to Mathura, although in Vrindavan his prakata and aprakata both pastimes are there, but aprakata pastime merged into prakata pastime merged into aprakata and it became aprakata. மதுராவுக்கு வந்தப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அப்ரகட்டலையும் பிரகட்டலையும் ஒன்னா வந்து கலந்து அப்ரகட்டலையா மாறிடுச்சு. Similarly, when Krishna come to Mathura, what happened? That there was aprakata pastime which is going on continuously, that became prakata. கிருஷ்ணர் வந்து மதுராக்கு துவாரகாபுரு Mathura. From Vrindavan he come to Mathura, correct? There previously it was aprakata pastimes, but that becomes prakata now. கிருஷ்ணர் வந்து மதுராக்கு வந்தப்ப அப்ரகட்ட லீலையில இருந்தது பிரகட்ட லீலையா மாறிடுச்சு. Similarly, Dwaraka also exactly like the same, because Dwaraka is eternal, so there is the possibility of Krishna disappearance of Dwaraka. இதே மாதிரி துவாரகாலையும் இந்த மாதிரி தான் கிருஷ்ணர் வந்து எட்டர்னல் இருக்கிறதுனால அங்கேயும் வந்து இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். So this place, all this is called Dhama. Dhama is the internal potency of Krishna. இது வந்து தாம் சொல்லப்படுது. இது வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்தரங்க சக்தி. So if we say that there is a disappearance of Dhama, then there will be issue problem that how can this Krishna's internal potency disappear? இது வந்து நம்ம மறையுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிருஷ்ணருடைய எப்படி அந்தரங்க சக்தி மறையும், அது வந்து ஒரு இஷ்யூ ஒரு இருக்கும். Similarly, the eternal associates Nitya Siddha, there are completely under the shelter of Krishna's eternal energy, that is Antaranga Shakti. When you say that, and their body also made of Swarupa Shakti of the Lord, and if we say that they disappeared and Krishna disappeared, then there will be a problem of, that means Krishna's eternal internal energy also under the control of Maya or under the subject of distraction. கிருஷ்ணரோட வந்து அவருடைய நித்திய சித்தர்களும் வந்து இருக்கிறாங்க, அவங்களும் மறைகிறாங்க, கிருஷ்ணரும் மறைகிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்க எல்லாருமே மாயை கீழே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அதான் வந்து முடிவு கூறும். ஸோ அது வந்து உண்மையா இருக்காது. So that's why scripture said this, no, it is not possible for Krishna. அதனால சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. So scripture said that because Bhagavatam means a Mahini. So Bhagavatam gives two kind of statement for the two kinds of people. பாகவதம் வந்து மோகினின்னு சொல்லப்படுது. இது வந்து ரெண்டு வகையான வாக்கியங்களை ரெண்டு வகையான மக்களுக்கு கொடுக்கும். So devotees, those are in a prema, although Krishna might disappear from the public or from the external point of view, but they can see Krishna is there in aprakata form. பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல தெரியாட்டியும் அவர் வந்து அப்ரகட்ட லீலையில வந்து இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க. But non-devotee what they will see? See Krishna also like us and he disappeared. ஆனா பக்தர் இல்லாதவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க, கிருஷ்ணரும் எங்களை மாதிரி தான், அவரும் மறைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So why Krishna does this? Because he want to continue this material world also. ஏன் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி பண்றாரு? அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை வந்து இயக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றாரு. Because this material world also Krishna's energy. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகமும் கிருஷ்ணருடைய சக்தி. So as it is energy, this energy remain always. So two things will continue simultaneously, material and spiritual. இது அவருடைய சக்தியா இருக்கிறதுனால இதுவும் வந்து நிலையானது. அதனால ஆன்மீகமும் பௌதிகமும் ரெண்டுமே வந்து நிலையா எப்பவுமே இருக்கும். So that's why Krishna said janma karma samadhibam evam evati tatvataha. Tatvata word is very very important. It is not so easy to understand that Krishna's how he is appearing, disappearing. அதனால ஜென்ம கர்ம சமய திவ்யம் தத்துவதா அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது, அவர் எப்படி தோன்றாரு மறைகிறாரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது. So that's why Acharyas actually give wonderful, they analyze things and they give the conclusion so that devotee doesn't get bewildered by this statement. அதனால நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு வந்து முடிவை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப விளக்கங்களை கொடுத்துருக்காங்க.
அது மூலம் வந்து நம்ம பக்தர்கள் வந்து நம்ம வந்து குழப்பமடையாம இருக்கிறதுக்காக அவங்க நல்ல அர்த்தங்களை நம்மளுக்கு விளக்குறாங்க. So here we see this verse, first fifth verse, that when time comes, Krishna disappears, Lord Brahmā, Siddha, Gandharva, all comes. Why they comes? Because now Krishna is going to wind up these prakata pastimes. இங்க 5வது பதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, பிரம்மா, கந்தர்வாஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஏன் அவங்க வந்தாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து இந்த லீலையை வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வர போறாரு அப்படிங்கிறதுனால. And also they come actually to show their gratitude, because Krishna made his appearance because the prayer of the demigods. இது அவங்க இன்னும் வந்ததுக்கான இன்னொரு நோக்கம் வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து திரும்ப மரியாதை செலுத்துறதுக்காக வந்திருக்காங்க. So the purpose of coming there is that, because when Krishna comes, although with him his eternal associate comes, but some of the conditions also get chance to associate with Krishna. Because of them, they are showing gratitude. கிருஷ்ணர் வந்தப்போ வந்து அவருடைய நித்திய சித்தர்கள் கூட வந்தாங்க. அதோட இங்க இருந்த பக்தர்களும் அந்த லீலையில ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அந்த லீலையில வந்து இங்க இருந்த பக்தர்களும் தேவர்லோகத்துல இருந்தவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டதுனால அதுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துறதுக்காக தேவர்கள் அங்க இருந்து வந்தாங்க. In second canto of Śrīmad Bhāgavatam, 8th chapter, is Brahmā is so much concerned about conditioned souls liberation, that how can they will get liberated. பிரம்மா வந்து ரொம்ப வந்து யோசிக்கிறாரு, எப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிற கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து விடுபடும் அப்படின்னு. Because he is the father. ஏன்னா அவருதான் அப்பா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு. So that's why he instructed Narada Muni that please distribute the knowledge what I have given you, then conditioned soul will get benefit. அதனால பிரம்மா வந்து நாரத முனிக்கு வந்து அறிவுறுத்துறாரு, நீங்க தயவு செய்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு நான் சொன்ன அறிவெல்லாம் வந்து கொடுங்க, அவங்க வந்து அதனாலதான் அப்பதான் அவங்க எல்லாம் விடுபட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. People in Guru means distribute, expand it. இங்க வந்து the conditioned soul, கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு விரிவுபடுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Yeah, take the mic. You told that Krishna uses the vimana to take the people in to Braj. In Braj. So why does Krishna use this vimana? If he thinks that he will instantly teleport, no? If he just thinks, he'll immediately teleport, no? Why this vimana and all? Oh, why vimana came? Translating. இந்த விருந்தாவன லீலையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு விமானத்தை வந்து விருந்தாவன பக்தர்களை வந்து கூட்டு போறதுக்காக கொண்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து நினைச்சாருனாலே எல்லாத்தையும் கூட்டு போயிடலாமே, அப்புறம் எதுக்கு அவர் வந்து விமானத்தை வந்து கொடுத்தாரு? So there is a usual process that to carry someone one place to another place. Correct? That we see it from the example of Dhruva Maharaj. When Dhruva Maharaj was leaving his body, what happened? Same vimana came. Correct? And with Dhruva Maharaj, with his mother, went to this Dhruva Loka. ஒரு பொதுவான வழக்க முறை இந்த உலகத்துல என்னன்னா, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா அதுக்கு வந்து விமானம் தேவைப்படும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு துருவ மகாராஜோட லீலையிலையும் பார்க்கலாம். அவர் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறப்ப அவங்க அம்மாவும் அவரும் அந்த ஆன்மீக விமானத்துல தான் போனாங்க. So the purpose was that when Krishna is going with the vimanas, many people from upper planetary system, they are all watching it, and they get a lesson. See, if you follow Brajavasi, you also can go to Krishna like this way. அவர் வந்து for their teaching, அவர் விமானத்துல வந்து ஆன்மீக உலகம் போகும்போது அங்க மேல் உலகங்கள்ல இருந்த தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தாங்க. பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அதன் மூலம் பாடம் சொல்றாரு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணா நம்மளும் போகலாம் அப்படிங்கறத, அவங்க விஜயவாசிகளை மாதிரி பண்ணோம்னா போகலாம் அப்படிங்கறத வந்து காட்டுறாரு. Even it is said in Brihad Bhagavatam that everybody from the upper planetary system, like Sargaloka, that what is Bhuvaloka, Sargaloka, Janaloka, Mahaloka, Tapaloka, Sittaloka, all are showered in the flower.
when whole Bhiman was going. நம்ம வந்து மேலுலகங்கள்ல வந்து பார்க்குறோம், போர்லோகா, தப்பலோகா, இந்த மாதிரி எல்லா லோகங்கள்ல இருக்கிற அங்க இருக்கிற மக்களும் வந்து பூ போடுறாங்க கிருஷ்ணர் வந்து அங்க மேல போகும்போது. Because they are the best devotee of Krishna. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து சிறந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரோட. And they are so fortunate that they could associate Krishna. அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலியா இருந்ததுனால கிருஷ்ணரோட சங்கம் வைக்க முடிஞ்சது. So they get inspiration by seeing this. இத பார்க்கிறது மூலம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் வரும். Yes. So that was the main purpose. அதுதான் ஒரு முக்கியமான நோக்கம். Because Krishna wants to show many things by one pastimes. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு லீலையின் மூலம் நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லுவாரு. So Prabhu, in Swargaloka, if they see this, like if they see Krishna, so they'll get inspired. Not all. Not all. No. So they'll get inspired, correct. So can they practice bhakti in Swargaloka itself, or should they come to Bhumandala? தேவர்கள்லாம் வந்து அவரை கிருஷ்ணரை பார்க்குறப்ப அதனால வந்து ரொம்ப ஊக்கமடைகிறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பக்தி வந்து தேவலோகத்துல தான் பண்ணணுமா, இல்லை அவங்க வந்து பூலோகத்துக்கு வரணுமா? First thing is that Swargaloka is a place for enjoyment. ஒரு விஷயம் என்னன்னா, சொர்க்கலோகம் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு இடம். Where there is an enjoyment, can one perform bhakti there? எங்க வந்து புலனின்மை அதிகமா இருக்கோ அங்க வந்து பக்தி வந்து பண்ண முடியாது. What Bhagavad Gita says? Bhagavashya pasaktanam taya paritasyatasam means what? Bhoga means enjoyment and Aishwarya means opulence. Blind the people. பகவத்கீதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு போகஸ்வரியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய அங்க அந்த என்ஜாய்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து மக்களை வந்து கண்ணை மூடிரும். Because the propensity, tendency to enjoy is so much that they see Krishna also, they will not believe it. They say someone is going maybe, no. அவங்க அனுபவிக்கிற like us. அனுபவிக்கிற ஆசை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரே வந்தாலும் கூட அவங்க வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. Duryodhana, he saw many times Krishna. He heard about Krishna, many things. And Jarasandha also, he heard Krishna. He fought with Krishna. He was defeated by Krishna. But still, he is thinking Krishna is an ordinary person. துரியோதனன் வந்து நிறைய தடவை கிருஷ்ணரை பார்த்தான், எல்லாமே தெரியும். ஆனா அதே மாதிரிதான் ஜராசந்தாவும் கிருஷ்ணரோட சண்டையும் போட்டாரு. எல்லாமே தெரிஞ்சும் அவங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்கல. That is because Krishna's maya is very, very powerful. கிருஷ்ணருடைய மாயை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. Yes. Regarding this disappearance of Lord Krishna, it was mentioned like he was shoot by hair of Jada and he left the body. But even Bhagavatam, it came to picture because like other literatures such as Puranas and other literatures, so much confusion, they are not directly describing the pastimes of the Lord. So because the conclusion, they may be different, the people will be deviated. But in Bhagavatam also, this the disappearance are mentioning like this means it will deviate many people. So why still that confusion and the deviation which was there in the Bhagavatam? இங்க பாகவதத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மறைவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா மற்ற சாஸ்திரங்கள்ல கூட வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி மறைஞ்சாரு அப்படிங்கறத பத்தி எதுவுமே சொல்லப்படலை. ஆனா பாகவதத்துல வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இத பாகவதத்தை படிச்சவங்க கூட வந்து இதை பார்த்து வந்து வழி தவறி போறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் வந்து பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு? So that's why I explained Bhagavatam is Mahini. Same things, but distributed to same nectar, same Mahini. What happened when she gives to distribute? She gives this to the demon normal, but when he distributes the demigods, he gives Amrita. Same thing, but looking like exactly same, but explains it different. அதனால இது பாகவதம் வந்து மோகினின்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து 2 வகையானதை கொடுக்கும். பக்தர்களுக்கு வந்து அது வந்து அமிர்தத்தை கொடுக்கும், பக்தர்கள் இல்லாதவற்ற இருந்து அது வந்து மறைச்சிரும். Second thing is that Krishna doesn't want any unintelligent person in this spiritual kingdom. He doesn't want. ரெண்டாவது எதுக்காகனா ஒரு அறிவு இல்லாதவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து
அங்க வந்து அவருடைய உலகத்துக்கு வரதை விரும்ப மாட்டார். Krishna wants someone who is really interested or who is really intelligent. கிருஷ்ணர் வந்து யார் வந்து ஒரு அறிவாளியா இருக்கிறானோ அவன யார் ஒருத்தனுக்கு வேணுமோ அவனை தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து விரும்புவாரு. If unintelligent person go to Krishna Loka, Golok Vrindavan, he'll create problem there. ஒரு அறிவில்லாதவன் வந்து கோலோகத்துக்கு போனான்னா அங்க வந்து அவன் வந்து ஒரு பிரபலத்தை உண்டு பண்ணுவான். So that's why spiritual life is for whom? அதனாலதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை யாருக்கு? Higher intelligence, not intelligent. அறிவாளி கூட கிடையாது, உயர்ந்த அறிவாளிக்கு தான் அது. So here also Krishna makes pastimes. So it is for the two kind of people. That's why I said devotee and non-devotee. கிருஷ்ணர் வந்து இங்க லீலைகள் புரியுறது வந்து ரெண்டு வகையான மக்களுக்கு, பக்தர்களுக்கும் பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கும். So even non-devotee, he'll say, yeah, see, I am like this. Yeah, this, oh, Krishna also like us. So then material creation will continue, correct? And devotees appreciate this Krishna. Oh, you can disciple like this also. Wonderful. You can do anything. அதனால பக்தர் இல்லாத வந்து நீங்க இந்த மாதிரியா கிருஷ்ணா ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பௌதிகத்திலேயே வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க. பக்தர்கள் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுடைய லோகத்துக்கு போயிடுவாங்க. No, here is one thing. See, you can disappear this way also. They will appreciate his disappearance. பக்தர்கள் வந்து நீங்க இந்த மாதிரியும் கூட வந்து மறைவீங்களா அப்படிங்கறத வந்து பாராட்டி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க. So you can disappear in any way. நீங்க வந்து மறையிறது வந்து எந்த வகையிலையும் இருக்கலாம். Yes. Hare Krishna. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சத்தியலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், மகரலோகம், இதுல யாரு பிரவேசிக்க முடியும் அந்த லோகத்துக்காரங்களை தவிர? சத்தியலோகம், தபலோகம், மகரலோகம் இந்த மூணு உலகங்கள்ல அந்த சத்தியலோகம், தபலோகம், மகரலோகம், சத்தியலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், மகரலோகம் இந்த நாலு உலகத்துல இருக்கிற four planets except the people those are there who can stay there, who can stay there except that inhabitant. No. See, who can attend? Oh yeah, this mentioned in Srimad Bhagavatam that who are attended, because those who do austerity here, correct? Suppose say that brahmacharya not like a Krishna kind of brahmacharya, correct? Brahmacharya go there, and those who perfect grihastha according to varnashrama, they go there, and vanapastha, those who perfect vanapastha, they go there, and those who sannyasi, they go to Brahmaloka. ஸோ பிரம்மச்சாரியத்தை வந்து நல்லா கடைபிடிக்கிறவங்க, கிரகஸ்த ஆசிரமத்தை நல்லா கடைபிடிக்கிறவங்க, வனப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை நல்லா கடைபிடிக்கிறவங்க, சன்னியாசி ஆசிரமத்தை நல்லா கடைபிடிக்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு போக முடியும். It's not the devotees. I'm saying that it's non-devotee, but they are strict with their ashramas. They can go there. இது பக்தர்கள் வந்து இந்த ஆசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க கிடையாது. பக்தர் இல்லாதவங்க இந்த ஆசிரமத்தை கடைபிடிச்சாங்கன்னா அவங்க இந்த லோகத்துக்கு போகலாம். Because devotees are not interested with these lokas, but other people, those who are following varnashrama, they're interested with this. பக்தர்கள் வந்து இந்த லோகத்து மேல விருப்பம் கிடையாது. ஆனா பக்தர் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்றது வந்து அவங்களுடைய ஆசையை வந்து அங்க போறதா தான் இருக்கும். Because the purpose of, like say, it is said, like someone said, no, remaining brahmacharis, for what purpose? To enjoy more there. ஒருத்தர் வந்து இங்க வந்து mahaloka. ஒருத்தர் வந்து பிரம்மச்சாரி அங்க இருக்கிறாருன்னா அதனுடைய நோக்கம் என்ன? Not bhakta. பக்தர் இல்லாதவங்க வந்து பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து அதிகமா அனுபவிக்கணும் மகரலோகத்துல போய் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய நோக்கமா இருக்கும். Similarly, Grihastha also the same, because Prabhupada only, how Prabhupada priest, then only we know this. But before that, people were concentrating only on varnashram, and the purpose was not Golaka. Purpose this Mahaloka, Tapaloka, Janaloka, Satyaloka. பிரபுபாதர் தான் பிரச்சாரம் பண்ணாரு நம்மளுக்கு பக்தியை. அவரு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி வர்ணாசிரமத்தெல்லாம் கடைபிடிச்சு அவங்களுடைய கிரகஸ்த ஆசிரமத்தெல்லாம் நல்லா கடைபிடிச்சாங்க. அதனுடைய நோக்கம் என்ன? அவங்க இந்த மகரலோகம், தபலோகம் அங்க போய் நல்லா அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கறதா தான் இருந்துச்சு. Because enjoyment is
The more we go higher planet, enjoyment is more. நம்ம மேலுலகங்கள் போக போக அங்க வந்து அந்த பிளேன் மூவ் வந்து அதிகமா இருக்கும். And so disturbance also very less. அங்க இடைஞ்சல்கள் வந்து கம்மியா இருக்கும். பகவத்கீதை வந்து சூரியன் மனு இஸ்வாவுக்கு உபதேசிச்சான்னு சொல்லி சொல்றாருல. இப்ப இஸ்வாகு வந்து சீட பரம்பரையில வர்றாருல, அப்புறம் அவர் ஏன் வந்து சத்தியலோகத்துக்கு போய் பிரம்மா வழிபட்ட இங்க இருக்கிற ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதரை வாங்கிட்டு வந்தார்? இஸ்வாகு வந்து டிவோடி தானே. Dynasty Manu. That is Manu. That Krishna told Bhagavad Gita before Ikshvaku was one, so that Ikshvaku came. So he is a devotee only. So in that same Ranganatha is there in the Srirangam, but he went to Brahmaloka, worshipped there. What is the reason? When it is mentioned in third canto Srimad Bhagavatam by Vishwanath Chakravarti Thakur, because it is said that some people doesn't directly go to the Goloka. What they do, they follow the gradual process, and Satyaloka they go there. And if they are worship of Lord Brahmā, what happen? They go to Brahmā. And if they understand that Brahmā is a devotee of the Lord, because the concept is different. By they worship the Brahmā, by understanding that Brahmā is not supreme, but he is a devotee of the Lord. By understanding when they worship him, so they go to Brahma Loka. So once this Brahma go to Goloka, so Brahma take all of his devotees to the Goloka. So எல்லா பக்தர்களும் நேரடியா வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஒரு சிலர் பிரம்மலோகம் மூலம் போவாங்க. ஸோ அவங்க யாரு பிரம்மலோகம் மூலம் போவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பிரம்மாவை வந்து பக்தரா வழிபடுவாங்க. பகவானுடைய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மாவை வந்து வழிபடுவாங்க. அப்படி யாரு பிரம்மாவை வந்து பக்தர்னு நினைச்சு வழிபடுறாங்களோ அவங்க பிரம்மலோகம் போய் பிரம்மா வந்து எப்போ வந்து ஆன்மீக உலகம் போறாரோ அப்போ அவரோட போயிருவாங்க. But if someone in the Brahma is an independent Lord, then he cannot go. Then they again come back here. ஆனா பிரம்மாவை வந்து அவர் தனிப்பட்ட கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி வழிபட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து போக முடியாது. அவங்க திரும்பவும் இங்க வந்துருவாங்க. Hare Krishna. You have to go for Prasadam 9. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Audible, Prabhu? Yes, Prabhu. Yeah, this is Swarnamadha Das. Thank you, Prabhu. Thank you for a wonderful class. Almost 50 plus 50 plus devotees on the various online platform. There are no questions today, but I think a couple of questions from yesterday's class. I don't know. We can take one or two questions, Prabhu. I think Banu Maharaj will be best person for this. No, it's only a very general. It's a general question. General question relevant to this month marathon, about marathon. This is from Smitra Prabhu. This question is: during the marathon, devotee distribute Bhagavad Gita in large numbers. How are we to ensure that people read this Gita, or we just want to increase the book scores? பக்தர்கள் வந்து மாரத்தான் அப்போ வந்து நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் வாங்குறாங்க. நம்ம எப்படி அவங்க படிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்துறது. Although they might not read right now, but someone will read. One day someone will read this book. அவங்க இப்போ வந்து படிக்காம இருக்கலாம், ஆனா எப்போ ஒரு டைம் வந்து அவங்க படிப்பாங்க. The purpose is that actually when you distribute, you should explain to them the purpose of this Bhagavad Gita. நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட விநியோகிக்கும் போது பகவத்கீதையினுடைய நோக்கத்தை வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்லி விநியோகிக்கணும். And also because and should inspire them also to read Bhagavad Gita. அவங்கள வந்து ஊக்கமளிக்கணும் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு. You should request them, then they get the benefit. நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட வேண்டிக்கணும், அப்பதான் அவங்க வந்து பயனடைவாங்க. But if we don't do that, but some people will read this one day and they'll get benefit. நம்ம இப்படி சொல்லாட்டியும் அவங்க எப்போ ஒரு தடவை படிச்சு ஒரு நாள் பயனடைவாங்க. Yes. Thank you, Prabhu. One more question from this one, Kalyan Kumar. He says, Krishna comes once in a day of Brahma, and we also know from Bhagavad Gita he instructs to Surya Dev, Manu, Ishvaku,
And during those time, other than Krishna comes, other days, I think he's asking about other times. The goal of Bhakti Yoga is Vaikuntha or Goloka? Brahma comes in one day of Brahma. Krishna will come one day of Brahma. So in other times, the people worshipping Lord, will they go Vaikuntha or Krishna Loka? So to go to Goloka, definitely need to worship Krishna in Bras. நம்ம வந்து விருந்தாவனம் போனோம்னா நம்ம வந்து பிரஜவாசிகள் வழிபட்ட மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபடணும். So if someone worship Krishna in the form of Bras, then possible to go. பிரஜவாசிகள் வழிபட்ட மாதிரி கிருஷ்ணரை வழிபட்டோம்னா விருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But actually people don't do it. ஆனா பொதுவா மக்கள் வந்து இதை பண்ண மாட்டாங்க. Because Krishna comes after Lord Brahmā. Actually that time Rama's incarnation is more prominent than Krishna. கிருஷ்ணர் வந்து ராமாவதாரத்துக்கு அடுத்து வர்றதுனால அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து பொதுவா வந்து ராமர் மேலதான் ரொம்ப பற்றோட இருப்பாங்க. Because that past is very recent. ஏன்னா அதுதான் வந்து சமீபத்துல இருக்கிறதுனால. So that time you see people actually more interested in Rama than Krishna. அப்போ வந்து மக்கள் வந்து ராமர் மேலதான் அதிக விருப்பத்தோட இருப்பாங்க கிருஷ்ணரோட ஒப்பிடும்போது. So they go to Ayodhya. அதனால அவங்க வந்து அயோத்தியாவுக்கு தான் போவாங்க. But Krishna comes in one day Brahma and he plays pastimes. That time he became prominent. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் லீலைகள் பண்ணும்போது அவரை பத்திய செயல்கள்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கும். That example is you see in the daytime many things happen in our life, but we remember what is recent, latest one. நம்ம ஒரு நாள்ல வந்து பல விஷயங்களை பண்றோம். ஆனா வந்து எது வந்து நம்ம சமீபத்துல பண்ணமோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. Okay, bro. Thank you. One more last question. Those who perform karma yoga for attaining Swarga are less intelligent. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. And he also says Janaka achieved perfection by karma yoga alone. The question is, in which verse Krishna teaches karma yoga is for Swarga? நம்ம கர்மயோகம் பண்றது மூலம் வந்து சொர்க்கலோகம் போகலாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எந்த பதத்துல வந்து இதை சொல்றாரு? There are many places. Krishna actually teaches the people that you do this yajna. The purpose of doing yajna is that to attain the Sargaloka. இது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒன்று வந்து யக்கியா நீங்க பண்றது மூலம் வந்து சொர்க்கலோகம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. Yeah, the purpose is that actually not to keep them in Sarga. The purpose is that to engage them instead, because one day do this yajna means they will do Vedic karma instead of doing Avedic karma. இதனுடைய நோக்கம் வந்து அவங்க வந்து அந்த சொர்க்கலோகம் போகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவங்க வந்து கர்மம் அல்லாததை பண்றதுக்கு கர்மத்துல உள்ள வேதத்துல உள்ள கர்மத்தை பண்றதுக்கு ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக. So instead of going away from the Vedika Vedas, so they remain in the Vedas. அவங்க வந்து வேதத்தை விட்டு விலகி போறதுக்கு இல்லாம வேதத்துல வந்து இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So but the Sarga is not the ultimate. So it is like a when Krishna teaches about the karma yoga, one have to understand this he is teaching gradual process. கிருஷ்ணர் வந்து கர்மயோகத்தை சொல்றது மூலம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றதா புரிஞ்சுக்கணும்னா அவர் வந்து படிப்படியான வழிமுறையை வந்து நம்மளுக்கு போதிக்கிறாரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். So when someone will be intelligent, he'll understand, oh, Sarga is coming and going. Maybe there is something better than this Sarga Loka. Then he will start inquiry from the scriptures. சொர்க்கலோகம் வந்து வர்றோம் போறோம் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அப்படி இது என்ன வந்துட்டு போறதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதுக்கான உயர்ந்த வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து விசாரிப்பாரு. So in the beginning normally Krishna emphasis one to do karma yoga. தொடக்கத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒருத்தர் வந்து கர்ம யோகத்துல செயல்படுறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறாரு. Try to understand that karma yoga and karma is different. It's not the same. புரிஞ்சுக்கணும், கர்மமும் கர்ம யோகமும் ஒண்ணு கிடையாது. Karma means activities without Lord. கர்மன்னா செயல்பாடு பகவான் இல்லாம. And karma yoga means karma with God. கர்ம யோகம்னா
கர்மம் பகவானோட சேர்த்து. Karma yoga according to Veda. கர்மயோகம் வேதத்தின் அடிப்படையில பண்றது கர்மயோகம். Karma is called vikarma actually. It's not karma. It's vikarma only. ஆனா கர்மா மட்டும் It's not பண்ண mentioned in the Vedas. கர்மா மட்டும் நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து பொதுவா விகர்மான்னு தான் சொல்லப்படுது. ஏன்னா அது வந்து சாஸ்திரங்களை சொல்லப்படாததா செயல்கள். So if one doesn't follow the Vedas and think that I'm doing karma yoga, it's not karma yoga, it's vikarmi. ஒரு வேதத்துல சொல்லப்படாத செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து கர்மயோகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அது வந்து வேதத்துல சொல்லப்படாதனால அந்த மாதிரியான கர்மா வந்து விகர்மா தான். So now question is that who is following the Vedas? இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி வரும், யார் வந்து வேதத்தை வந்து பின்பற்றுறாங்க அப்படிங்கிறது. Nobody. யாருமே கிடையாது. Everyone is vikarmi now in the name of karma yogi. எல்லாருமே வந்து விகர்மாவை தான் பண்றாங்க கர்ம யோகா அப்படிங்கிற பேர்ல. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Prabhu Maharaj supposed to give class, but some other he didn't come. That's why I had to sit. Sorry, bro.